Hi students, I am Praveen Sebastian Paul. In this lecture, we are discussing the fourth model of STLC, that is spiral model. This software testing model is similar to the Agile model, but with one more emphasis on risk analysis. The different phases of the spiral model includes planning, risk analysis, engineering, and evaluation. In the spiral model, we need to gather the requirement and perform the risk assessment at basic level, and every upper spiral builds on it. The drawback of the waterfall model are overcome in the spiral model. The model consists of 4 phases. Those phases are planning, risk analysis, design, and custom evaluation. The 4 phases are iteratively followed till the problem are rectified. 2 to 3 prototypes are developed before the final product is delivered. Each prototype follows the entire cycle to solve the problem. This model of software development enables to understand the problem associated with a particular phase and deals with those problems when the same phase is repeated again. The various phases involved in each cycles are detailed as: the first phase is planning phase. In this phase, the specification, objective, constraint, and alternative of the project are listed in logical order as per the project requirements. The objectives and specifications are defined in the order to decide the strategies to be followed during the project life cycle. The second phase is a risk analysis phase. This is a very crucial phase of spiral model. During this phase, all the alternatives that are helpful in developing a cost-effective project are analyzed, and all possible risks involved in the project development are identified. In the third phase, that is the design engineering phase, in this phase where the actual development of the software takes place, the software product is developed iteratively and passed on to the next phase. The fourth phase is testing phase. In the testing phase, the customer receives the product and gives comments and suggestions which can help in identifying and resolving potential problems in the developed software. During this cycle, all the phases concentrate on the feedback received from the customer and the testing team to resolve the drawbacks and bugs found in each prototype of the product. The main drawback of this model is the amount of time taken to complete the iterations, which can increase the cost. Testing at the customer end and fixing of the bug might require higher cost and time. So വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഐട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. അതായത് ബേസിക്കലി 4 മോഡലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ്ങും, രണ്ടാമത്തത് റിസ്ക് അനാലിസിസ്, മൂന്നാമത്തത് കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേസും, നാലാമത്തത് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും. അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ കറക്റ്റാണോ, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണോ, എന്തൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടാമത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യും. ആ അനലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാസിനെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യും. എഗെയിൻ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അതിനെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കും. കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കസ്റ്റമർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമർ തൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ടീമിന് നൽകും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകളെ എഗെയിൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ടീം എന്ത് ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യും. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ കോഡിങ് ചെയ്യും, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എഗെയിൻ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമറിന് ഒരു തേർഡ് മോഡൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4-5 തവണ ഒരു ഐട്രേറ്റീവായിട്ട് പല ലെവൽസിലായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐട്രേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ
കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റോ പ്രോഡക്റ്റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു അജൈൽ മോഡലിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എംഫസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ അറിയപ്പെടുക. And when we come to the strength of this model, this spiral model promotes the reuse of existing software in early stages of development. And secondly, it allows the quality objectives to be formulated during development. Third one is it provides preparation for eventual evolution of the software product, and it eliminates the error and unattractive alternatives early stage. And this model balances the resource expenditure. This model doesn't involve separate approaches for software development and software maintenance, and it provides a viable framework for integrated hardware software system development, and it is suitable for the complex and large systems, and we can add functionalities depending upon the changed circumstances. And finally the softwares are produced in the early stages of this cycle. And when we come to the weakness or drawbacks of the system, this process needs are usually associated with rapid application development, which is very difficult in practical life. And this process is more difficult to manage and needs a very different approach on opposed to the waterfall model. And it is a costly model which requires highly specialized expertise in the risk analysis, as well as this model does not work well on simple direct projects. So my dear students, the spiral model is one of the software testing life cycle model. Hope you had understood this topic. So dear students, kindly go through this assignment questions. The questions are: first one, write in detail about the spiral model. Second one, compare the advantages and disadvantages of spiral model. So my dear students, in the upcoming lecture we will discuss the fifth STLC model, that is the iterative model. See you soon. Until then, goodbye, thank you and all the best.